Chairperson Begum Khaleda Zia to be taken to London for advanced treatment by a Qatar Air ambulance at midnight tonight or tomorrow morning. Special prayers to be offered at all mosques after Jummah tomorrow, seeking speedy recovery of Begum Khaleda Zia. Interim government also urged temples, churches, pagodas to hold prayers for her early recovery. The Advisory Council made final approval to the draft of Police Commission Ordinance 2025, aiming to make the police force more people-friendly and service-oriented. The Chief Advisor urged members of the police to fulfill their historic responsibilities during the upcoming polls. This election will give rebirth to the nation and guide it for hundreds of years, he observed. Appellate Division upholds High Court verdict declaring the oath-taking and formation of the interim government as legal. Arrest warrant issued against Rajiv Wajid Joy on charges related to the internet shutdown and alleged genocide during the July mass uprising. The BNP does not want any delay in the election unless unavoidable circumstances, says Standing Committee member Nozrul Islam Khan. Mirza Fakhrul Islam Alamgir announces 36 more BNP candidates, bringing the total number of BNP declared candidates to 273. 7 more Palestinians killed in Israeli strikes on Gaza. The Rafah crossing is expected to open soon. Bangladesh secured a sweeping 13-0 victory against Oman in the Youth World Cup hockey tournament in India. Assalamu alaikum, I'm Tasnim Tasnim. Welcome you to News at 10 on BTV News. You have just heard the headlines, now moving on to the details. BNP Chairperson and former Prime Minister Begum Khaleda Zia will be taken to London for advanced treatment. If everything goes well, BNP Chairperson Khaleda Zia will be taken to London sometime after midnight tonight or early tomorrow morning. Khaleda Zia's personal physician and BNP Standing Committee member Dr. AZM Zahid Hussain shared the information with journalists at Evercare Hospital today. He said the decision to take her to London was made according to the advice of specialist doctors. Dr. Zahid said they have selected a designated hospital in London where they will take Begum Khaleda Zia. Specialist doctors will accompany her during the journey to ensure round-the-clock medical care. Expressing hope over Khaleda Zia's recovery, he said they are optimistic about Begum Khaleda Zia's physical condition. She will return to everyone again. At this time, Dr. Zahid also requested the countrymen to pray for the recovery of Begum Khaleda Zia. He also conveyed the gratitude of BNP Acting Chairman Tariq Rahman and Khaleda Zia's family to all concerned. The interim government has called for special prayers across the country, seeking speedy recovery of former Prime Minister and BNP Chairperson Begum Khaleda Zia. The government urged all mosques across the country to hold special dua after Jummah prayers tomorrow, said the Chief Advisor's press wing this morning. In addition, temples, churches, pagodas and all other places of worship have been requested to hold prayers according to their respective religious traditions and practices. The government also urged the people from all walks of life to pray from their respective places for Begum Khaleda Zia's early recovery. Meanwhile, the Islamic Foundation has urged the Khatibs, Imams and Mosque committees of all mosques across the country to offer special dua and munajat after Jummah tomorrow, seeking the speedy recovery of former Prime Minister and BNP Chairperson Begum Khaleda Zia. The Council of Advisors approved the Police Commission Ordinance 2025, establishing a 5-member police commission with the mandate to modernize the police, ensure accountability and make the force more people-friendly. The approval was given at its weekly meeting at the Chief Advisor's office in the capital today.
Chief Advisor Professor Mohammad Yunus chaired the meeting. Advisors and secretaries concerned were present at the meeting. The meeting also approved Forest and Tree Conservation Ordinance 2025, Wildlife Conservation and Security Ordinance 2025, and the draft of the Bangladesh Building Regulatory Authority Ordinance 2025. Besides, the Advisory Council has given in-principle approval to the draft of the Bangladesh High-Tech Park Authority Amendment Ordinance and the Commercial Court Ordinance 2025. After the meeting, Environment, Forest and Climate Change Advisor Saida Rizwana Hassan and Chief Advisor's Press Secretary Shofikul Alam briefed the journalists at the Foreign Service Academy. Saida Rizwana Hassan said that 2 amendments were made to the Representation of the People Order in the Advisory Council meeting. One is which votes will not be taken into account, and the other is what will be the method of counting votes in postal primaries. আজকে কতগুলো আইন চূড়ান্ত অনুমোদিত হয়েছে, একটা আইন নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছে। আমাদের গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, সেখানে কি 2টা সংশোধনী এসেছে। একটা সংশোধনী হচ্ছে কোন কোন ভোট বিবেচনায় নেওয়া হবে না সেই সংক্রান্ত, আরেকটা হচ্ছে এবার আপনারা জানেন যে আমাদের প্রবাসী ভাই বোনেরাও ভোট দিতে পারবেন, এই পোস্টালে প্রেরিত ভোটগুলো গণনা পদ্ধতি কি সেই সংক্রান্ত একটা বিধান এসেছে। বলা হয়েছে যে ভোট যদি যেখানে একটা সিল পড়ার কথা সেখানে একাধিক সিল পড়ে তাহলে গণনা করা হবে না, সিল না দেয় গণনা করা হবে না। যখন পোস্টালে ভোট দেওয়া হয় তখন একটা ডিক্লারেশনে স্বাক্ষর করা হবে, ওই ডিক্লারেশনে যদি স্বাক্ষর না থাকে তাহলে গণনা করা হবে না। আমাদের যে ভোটের দিন যে পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করে দেবে নির্বাচন কমিশন ভোট দিতে, সেই পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যারা পোস্টালে ভোট দেবেন, যে ব্যালটগুলো এসে পৌঁছাবে রিটার্নিং অফিসারের কাছে, সেগুলো একই সাথে আমরা যারা ইন পার্সন ভোট দেব তাদের ভোট যখন গণনা করা হবে একই সাথে গণনা করা হবে। এটা ছিল একটা। দ্বিতীয় ছিল আজকে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ একটা আইন, সেটা হচ্ছে পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশ। আমাদের আজকে 5 সদস্য বিশিষ্ট একটি পুলিশ সদস্য কমিশন গঠন করার অধ্যাদেশটা পাশ করা হলো। তো এই পুলিশ কমিশন গঠনের আমাদের উদ্দেশ্যটা হচ্ছে পুলিশকে জনবান্ধব জনমুখী করা। এই কমিশন সরকারের সাথে মিলে কাজ করবে, পুলিশ যেন প্রভাবমুক্ত হয়ে কাজ করতে পারে সেই ব্যাপারে কি কি করণীয় এই বিষয়ে এই কমিশন সরকারকে সুপারিশ প্রদান করবে। পুলিশ যাতে মানবাধিকার সংবেদনশীল হয় সে বিষয়ে পুলিশের আধুনিকায়ন কোথায় কোথায় দরকার, কি ধরনের প্রশিক্ষণ দরকার, এগুলো তারা চিহ্নিত করবে। এই কমিশনের আরো 2টো গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে, 1, নাগরিক যে অভিযোগগুলো থাকবে পুলিশের ব্যাপারে সেইগুলোর তদন্ত ও নিষ্পত্তি করা। 2, পেশাগত বিষয়ে পুলিশ সদস্যদের যদি কোনো অভিযোগ থাকে সেগুলোরও নিষ্পত্তি করা। তো এই হচ্ছে পুলিশ কমিশন অধ্যাদেশের মূল ফিচার। এখানে এই কমিশনের যেই কাজগুলো নির্ধারণ করা হয়েছে আমি সেগুলো মোটা দাগে আপনাদেরকে বলে যাচ্ছি। 1 হচ্ছে পুলিশি কার্যক্রমে দক্ষতা ও উৎকর্ষ আনয়ন, শৃঙ্খলা এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রদান। 2, নাগরিকের অভিযোগ অনুসন্ধান ও নিষ্পত্তি। 3, পুলিশ সদস্যদের সংক্ষোভ নিরসন। 4, পুলিশের সক্ষমতা বৃদ্ধি, তথ্য প্রযুক্তি, প্রশিক্ষণ, কল্যাণমূলক ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন বা কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে সরকারকে সুপারিশ দেওয়া। আর পুলিশ সংক্রান্ত যে সমস্ত আইন নীতি গবেষণা করতে হবে এইগুলো বিষয়েও সরকারকে সুপারিশ প্রদান করা। বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ সংশোধন অধ্যাদেশ 2025-এর এটা নীতিগত অনুমোদন হয়েছে, সেটার আরো কিছু নিউ ফিচার অ্যাড করতে হবে, সেই জন্য এটাকে আগামী মিটিং বা আগামী যে কোনো একটা মিটিংয়ে এটা আবার নতুন করে এটা সাবমিটেড হবে। আরেকটা বড় ল ছিল হচ্ছে বাণিজ্যিক আদালত অধ্যাদেশ 2025, এটার নীতিগত অনুমোদন হয়েছে, সেটা সামনের মিটিংয়ে আবার নতুন করে পেশ করা হবে। এটা সাবজেক্ট টু মানে
ফার্দার ইনপুট ফ্রম দি কমার্স মিনিস্ট্রি এটার বিষয়ে আরো কিছু ইনপুট দিবে। এটার ব্যাপারে একটা নতুন করে আরেকটা এক ধরনের কনসালটেশন হবে। এটা খুবই যুগোপযোগী একটা ল। বাংলাদেশ বিল্ডিং রেগুলেটরি কর্তৃপক্ষ অধ্যাদেশ 2025-এর এটা চূড়ান্ত অনুমোদন হয়েছে। Chief Advisor Professor Mohammad Yunus has asked the police officials to perform their historic responsibilities in the upcoming polls. He made the call while exchanging views with superintendents of police (SPS) from 64 districts and senior police officials at his office today. The chief advisor said this election has created an opportunity to build a code for the society that would guide the nation for the next 100 years. He said this is not an ordinary election. It will be post-uprising election, different from all traditional elections. Through this election, a new Bangladesh will emerge. The chief advisor urged the police officers to work with creativity to deliver better work and create competitiveness among them, saying the top performer would be given an award for their outstanding performance. Speaking about the role of SPS in ensuring a festive and peaceful election environment, Professor Yunus stressed the need for carrying out duties with utmost precision and without mistakes. এই দৈবচয়নের মাধ্যমে যারা নির্বাচিত হলো তোমরা, তারা একটা ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করার জন্য, সাধারণ দায়িত্ব পালন করার জন্য। সাধারণ দায়িত্ব সবসময় দিক থেকে এখানে যাওয়া সব হবে, কিন্তু একটা ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন, এটা ইতিহাসে যেন স্মরণ করে। বাইরের যারা পরিদর্শন করবে, আসবে, পর্যবেক্ষণ দল আসবে, এবারের নির্বাচন হলে এমন নির্বাচন তারা স্মরণ করবে। বাংলাদেশের নির্বাচনটা আমরা দেখেছিলাম, এটা এরকম, তারা নানা দেশে এটা বলবে, এরকম একটা নির্বাচন তারা এটা দৃষ্টান্ত হিসেবে নিয়ে যাবে তাদের মাথায়। ভূমিকম্পের প্রসঙ্গ আসলেই বিল্ডিং কোডের কথা মনে আসে, যে বিল্ডিং কোড ঠিক আছে কিনা, মানতেছে কিনা। এই যে নির্বাচন এটা বিল্ডিং কোড তৈরি করার সুযোগ, যে আমাদের যে সমাজটা তৈরি হবে তার বিল্ডিং কোডটা কি হবে। যত বড় ঝাঁকুনি আসুক এটাকে নাড়াতে পারবে না। এই নির্বাচন সেই নির্বাচন যেখানে বিল্ডিং কোড তৈরি হবে। যারা বিল্ডিং কোডটা তৈরি করবে তাদের হাতে এই দায়িত্ব দেওয়ার জন্য। তার সঙ্গে যে গণভোট আসছে, এটা শুধু 5 বছরের নির্বাচন, সনাতন নির্বাচন তা না, এটার একটা বড় গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো গণভোট। সেটা হলো বিল্ডিং কোড। এই বিল্ডিং কোডটা আমরা তৈরি করে দিয়ে যাব, যেটা শতবর্ষ ধরে এই দেশকে, এই জাতিকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এটার গুরুত্ব এত বেশি, প্রতিদিন তোমাকে চিন্তা করতে হবে যে আজকে আমার কি দায়িত্ব, কি করবো আমি। এটাকে সর্বাঙ্গ সুন্দর নির্বাচন করার জন্য, মজবুত নির্বাচন করার জন্য, সবাইকে বোঝানোর জন্য, সবাই যেন একমত হয়। এটা তাকে জোর করে করানোর বিষয়ে আমরা যাব না। আমরা বলছি সবাই একমত হয়ে, একত্র হয়ে আমরা করব, দলমত নির্বিশেষে সবাই একমত হবে যে আমরা একটা নতুন বাংলাদেশ গড়ার জন্য আমরা আজকে তার জন্ম দেওয়ার মুহূর্তে এসেছি। সেই জন্মটা লাভ, এই নির্বাচন আমাদেরকে নতুন বাংলাদেশের দরজা খুলে দেবে। কাজে নতুন বাংলাদেশের যে জন্ম হবে, এই আমাদের যারা এখানে উপস্থিত আছি তাদের ভূমিকা হলো ধাত্রীর ভূমিকা, যে আমরা যেন সুন্দর সুষ্ঠু সেই জন্মটা দিতে পারি। Home Advisor Lieutenant General retired Mohammad Jahangir Alam Chaudhry and Home Secretary Nasimul Ghuni spoke at the event, while Inspector General of Police Baharul Alam conducted the meeting. Chattogram Police Commissioner Hasib Aziz, SP Hopiganj Yasmin Khatun and SP Jamalpur Dr. Chaudhry Mohammad Jabir Sadiq also spoke at the meeting. Sri Lankan Prime Minister Dr. Harini Amarasuriya called Bangladesh's Chief Advisor Professor Mohammad Yunus by phone at 6:45 p.m. local time today. Prime Minister Amarasuriya thanked the Chief Advisor for the support and expressions of solidarity following the devastating cyclone and floods that have killed hundreds and ravaged large parts of Sri Lanka over the past week. Professor Yunus conveyed his condolences and deep sympathy for the victims. He reaffirmed Bangladesh's commitment to dispatch additional emergency aid and disaster response experts to help Sri Lanka cope with the crisis. Prime Minister Amarasuriya, who met the chief advisor on the sidelines of the BIMSTEC meeting in Bangkok earlier this year, said her government was currently assessing the damage caused by the heavy rains and widespread flooding.
During the call, the chief advisor invited the Sri Lankan Prime Minister to visit Bangladesh in the coming months, saying Dhaka hoped to learn from Colombo's political experience. Senior Secretary and SDG Coordinator Lamia Morshid and Foreign Ministries concerned Directorate General were present during the conversation. The International Crimes Tribunal ICT1 today issued an arrest warrant against ousted Prime Minister Sheikh Hasina's son and former ICT Affairs Advisor Shojib Wajid-Joy in a case lodged over crimes against humanity committed during the July mass uprising. The three-member tribunal headed by Justice Ghulam Mortuza Mojumdar passed the order after taking cognizance of the former charge brought against Joy and former State Minister for ICT Division Junaid Ahmed Polok. The tribunal fixed December 10th for passing further orders in the case. According to the formal charge, Joy and Polok are accused of shutting down nationwide internet services during the July mass uprising, allegedly facilitating the commission of crimes against humanity. The tribunal's investigation agency on December 3rd submitted the probe report against the accused. Sources said Anisul Haq and Salman F. Rahman have also been accused of inciting mass killings and other crimes against humanity by imposing curfew at the time. The Appellate Division of the Supreme Court today declared the formation and subsequent oath-taking by the present interim government legal. With the order, the Appellate Division dismissed a leave to appeal against the High Court order that had upheld the information and oath of the interim government unanimously. Dismissed with observation, said the Appellate Division full bench headed by Chief Justice Syed Rifat Ahmed. Advocate Mohammad Mohsin Rashid filed the plea challenging the legality of the President's reference and the Supreme Court's advisory opinion on the formation of the interim government. Advocate Rashid moved his plea himself, while senior jurist Dr. Sharif Bhuiya argued for intervener Feroz Ahmed. Senior advocates Ruhul Quddus Kajol and Muhammad Shishir Monir participated in the hearing as interveners. Attorney General Muhammad Asaduzzaman and Additional Attorney General Onik Rushd Haq stood for the state. After the fall of the Awami League government on August 5th in 2024, the President sought the opinion of the Supreme Court under Article 106 of the Constitution regarding the formation of an interim government to run the country. Following the opinion of the Appellate Division of the Supreme Court, an interim government was formed under the leadership of Professor Muhammad Yunus. The members of the Advisory Council were sworn in. Advocate Mohammad Mohsin Rashid filed a writ petition in the High Court challenging the reference sent to the Supreme Court and the process of obtaining its opinion regarding the formation and oath of the interim government. After holding a hearing on the writ, a High Court bench comprising Justice Fatima Najib and Justice Shikhar Mahmudur Raji summarily rejected the petition. Lawyer Mohammad Mohsin Rashid later filed a leave to appeal petition against the High Court order. BNP does not want any delay in the national election unless an unavoidable situation arises. BNP Standing Committee member Nozrul Islam Khan made these remarks while briefing journalists after leading a BNP delegation to a meeting with Chief Election Commissioner CEC AMM Nasiruddin at his office today. He added that the party wants the election schedule to be announced on time. The BNP delegation also included BNP Chairperson's Advisory Council member Ismail Jabiullah and former Secretary Dr. Muhammad Jakaria. Nozrul Islam Khan further stated that the CEC was informed that all ballot papers must be printed at government's printing presses and none should be printed at private printing presses. Bangladesh Nationalist Party BNP has announced candidates for 36 more constituencies in addition to the previously declared 237 seats for the 13th Jatiyo সংসদ election. Party Secretary General Mirza Fakhrul Islam Alamgir announced the names of the candidates at a press conference held at the BNP Chairperson's office in Gulshan this afternoon. Among the newly announced candidates, Abdus Salam will contest from Thakurgarh 2, AKM Kamruz Zaman from Dinajpur 5, Jahidul Islam Dhalu from Nauga 5 and Muhammad Anwarul Islam from Nator 3. Selim Reza will run from Shirajganj 1, M. Iqbal Hussain from Joshore 5, Munirul Islam from Norail 2, Amir Ejaz Khan from Khulna 1, Muhammad Shohidul Alam Talukdar from Potuakhali 2,
Joynal Abidin from Borishal 3 and Rofiqul Islam Jamal from Jhalokati 1. In addition, Sultan Salauddin Tuku has been nominated for Tangail 5, Abu Wahab Akhand Walid for Mymensingh 4, Muhammad Majharul Islam for Kishorganj 1, Sheikh Mujibur Rahman Iqbal for Kishorganj 5, S.A. Jinnah Kobir for Manikganj 1 and Muhammad Kamruzzaman for Munshiganj 3. Hamidur Rahman will contest from Dhaka 7, Habibur Rashid from Dhaka 9, Sheikh Robiul Alam from Dhaka 10, M.M. Jahangir Hossain from Dhaka 18, Muhammad Mujibur Rahman from Gazipur 1, Muhammad Harunur Rashid from Rajbari 2, Khondokar Nasirul Islam from Faridpur 1, Nadira Akhtar from Madaripur 1, Jahandar Ali Khan from Madaripur 2, Nasir Hossain Chaudhry from Sunamganj 2, Nurul Islam from Sunamganj 4, Ariful Haq Chaudhry from Sylhet 4, Reza Kibriya from Hobiganj 1, Muhammad Selim Bhuiya from Kumilla 2, Mustafa Kamal Pasha from Chattogram 3, Giyasuddin Kader Chaudhry from Chattogram 6, Muhammad Abu Sufyan from Chattogram 9, Nazmul Mustafa Amin from Chattogram 15 and Alamgir Mahfuzullah Farid from Cox's Bazar 2. About the remaining seats, he said some seats will be allocated to alliance partners and a few pending decisions will be declared later. The rest will be announced in due course, he added. BNP Standing Committee member Nazrul Islam Khan was also present at the event. Moving on to international news.